Assalamualaikum guys, welcome back to Wonder Channel. Okay, topik hari ni compressor low pumping ya. Okay, korang dengar tak ada bunyi syak pun. Okay, dia ada running, compressor ada running slow 0.7 je. Fan ada jalan, tapi compressor tak ada suction. Lepas tu discharge pun tak ada pressure lah. Okay, ni model inverter tau. Inverter siling kaset. Error code tak keluar, haram dia. Susah aku nak cari error code dia. Biasa kita cek bergantung pada error code kan. Okay, untuk ekor ni korang layan lah. Video ni panjang 22 minit. Cara-cara nak tukar compressor inverter. Okay, stay tune. Zizak layan.
Okay, kita testing dulu lah kompresor sebelum kita brazing ya. Okay, korang boleh tengok lah. Kita wonder test pressure dia. Ada bunyi.
Kenapa? Okey, suction dia ada sak dengan discharge dia ada pressure. Okey. Berarti aircon ni dah okey dah. Korang boleh tengok dia punya lampu pun nyala warna hijau berkelip tu. PC board dia okey jugalah. Okey. Free run kompresor ni 1.0 lah ataupun 0.9. Okey. Ni saja perkongsian ilmu sambung Mr. Wonder.